nhảy vào mũi tôi ngứa quá, nó luôn ngứa khi tôi lo lắng, và tôi nhận ra những vệt nóng gai chảy từ dạ dày lên đến tim tôi, đến ruột tôi, khi tôi nhìn xuống, mặt sombre, mắt lúng túng, đến kỳ công đang chờ đợi trước mặt tôi. Những ngón chân gầy dài nắm chặt quanh rìa của tảng đá mà tôi đứng, và tôi nhận thấy rằng sự mất cân bằng bên trong quen thuộc di chuyển đau đớn lên bắp chân của bạn khi lòng bàn chân của bạn đã chống lại một bề mặt không ổn định quá lâu. Việc này cần phải hoàn thành sớm, tôi nghĩ với bản thân mình, và theo cơ chế tự động, đôi mắt tôi đi đến nguồn phân tâm tiếp theo, bề mặt lấp lánh của dòng nước bên dưới tôi. Ánh sáng có đi theo sóng không? Vậy làm sao chúng ta nói, tia nắng mặt trời? Tôi tiếp tục đi, chờ đợi điều này hoàn toàn giống như một tia sáng. Có lẽ ánh sáng không thực sự di chuyển theo sóng. Có phải đó chỉ là tia cực tím? Chờ đã, lò vi sóng phát ra tia UV, phải không? Không, dừng lại, anh lại bị tiêu hóa rồi đấy. Hãy quay lại với nó. Đôi mắt tôi di chuyển xuống qua các ngón chân của tôi và bỏ qua các tia nắng mặt trời, hoặc sóng, và tập trung vào thử thách phía trước. Tại sao tôi lại làm điều này ngay từ đầu? Tôi phải ngừng nghi ngờ bản thân mình. Đây là một điều nhỏ nhặt. Nó chỉ nhảy vào, đó là tất cả những gì tôi phải làm. Ngón chân của tôi bắt đầu đau vì giữ chặt vào rìa tảng đá, nhưng tôi còn nắm bắt mạnh hơn nữa, để cảm nhận được màu sắc khi nó di chuyển một cách độc đáo từ đầu ngón chân của tôi đến đế chân trần của tôi, sau đó là gót chân của tôi. Và tôi ấn xuống thậm chí còn mạnh hơn khi nhắm mắt lại để tận hưởng sức nóng dịu đi trên chân tôi. Chỉ cần nhảy vào, chỉ một bước nhỏ, nhanh chóng về phía trước và nó sẽ kết thúc và bạn sẽ ở trong nước và ra ngoài trong ít hơn nó đưa bạn để quyết định làm điều đó. Tôi nhìn xung quanh theo bản năng trước tiên, như thể hy vọng có ai đó ở đó để đưa ra lời khích lệ. Không có, tôi cần tự làm việc này. Anh cần phải làm điều này cho chính mình, Martha, anh có điều này. Nước không lạnh như vậy, và hồ cũng không sâu đến thế. Tôi run rẩy không thoải mái trên đỉnh tảng đá và nhìn lại không thấy ai nữa. Đây là một số nước tối thực sự sâu ngay tại đây. Quái vật ẩn nấp trong vùng nước sâu tối. Tôi có thể nhìn thấy đáy không? Tôi nghĩ đó có thể là một tảng đá, hay cát, đó là cái gì đó là một con cá. Tôi thấy bạc, cá mập, đây là những vùng nước bị nhiễm cá mập. Tôi biết, chuyện này có thể xảy ra tôi cá vài năm trước một vài con cá mập nhỏ đã vào trong một con lạch bằng cách nào đó có lẽ ai đó đã nhét chúng vào. Có vẻ hợp lý hơn, lý trí với chính mình. Không, REASON với chính mình bạn ngốc, không có cá mập, đây là một hồ nước. Chúng ta phải nhảy, anh đúng là một tên tâm thần. Tôi thực sự cuộn mắt như thể tôi không chỉ suy nghĩ với bản thân mình và không nói to một lời nào. Điều đó khiến tôi thậm chí còn quan tâm đến sự tỉnh táo của bản thân. Đừng để ai nói với anh là anh điên. Lạ thật, đó không phải là giọng nói của tôi đang diễn ra trong đầu tôi. Đừng để ai nói với anh là anh điên. Đó là giọng của hắn. Hắn ở đây, tất nhiên anh ta ở đây ngu ngốc, anh ta đang trong đầu anh. Nhưng anh ở trong đầu tôi đang ở trong đầu tôi. Và anh là lý do duy nhất tôi làm việc này. Tôi có phải không? Ông ấy nói, trong đầu tôi. Phải không? Tôi nói, và lần này, tôi nhìn sang bên phải của tôi, mặc dù tôi biết không có ai ở đó, bởi vì anh ấy xứng đáng được ở trong thế giới thực với tôi, ngay cả khi anh ta không thực sự. Anh ấy muốn tôi nhảy, anh luôn nói điều đó, và tràn ngập trở lại những kỷ niệm về việc anh leo lên một bức tường thẳng đứng đáng sợ như nó không đủ cao cho anh ta. Và anh là người đầu tiên nhảy xuống nước ngay cả khi không ai nghĩ sẽ nhảy theo anh ta. Anh ta không quan tâm, anh ta không đợi ai nhảy theo. Hắn vừa nhảy thôi, anh ta vừa nhảy, tôi chỉ cần nhảy thôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Ngón chân nhảy lên và xuống trên cạnh ấm áp, tôi có thể làm điều này. Tôi rất mạnh mẽ, tôi là phụ nữ, tôi sắp sụp đổ và chết, nếu cá mập không ăn thịt tôi trước. Tôi nhìn qua và nó ở đó, trong quần sót bơi màu đỏ cũ của mình mẹ luôn ghét anh ấy mặc và anh ấy đã sẵn sàng nhảy quá. Ông lướt qua và cười, kéo cơ thể ông trở lại trong khi bàn chân của ông vẫn ở trên rìa. Báo hiệu cho tôi nhảy trước, ông ấy sẽ không bao giờ làm điều đó, ông ấy sẽ không bao giờ để anh nhảy trước, đây không phải là anh ta, nó ở trong đầu anh ta không có thật. Hình ảnh của ông nhanh chóng biến mất trong khói màu be và đỏ và không có gì tôi có thể làm được. Tôi ghét anh, tôi biết, tôi cũng ghét anh, tôi nhìn xung quanh một lần nữa, đề phòng. Không ai cả. 1. Mí mắt của tôi làm tắt mặt trời. 2. Why am I doing Thai so I am I doing Thai so I am I doing Thai screw it. 3. Cái lạnh bao phủ từng inch của tôi. Nó đi khắp nơi và xuyên qua tôi và trong tôi. Tôi mới được tìm thấy. Tươi ra khỏi hộp, tôi đặt cược đây là cách Buzz Lightyear cảm thấy tê đầu tiên. Jumping in, my nose is itchy. It's always itchy when I'm nervous. And I recognize the streak of prickly heat rushing from my stomach up to my heart, to my gut,
as I stare down, somber-faced, boggle-eyed, to the pending feet in front of me. Long skinny toes grasp tight around the edge of the rock in which I stand, and I notice that familiar internal tingle of imbalance that travels painfully up your calf when the soles of your feet have been up against an unstable surface for too long. This needs to get done soon, I think to myself. And as by automated mechanism, my eyes travel to the next source of distraction, the glistening surface of the water below me. Does light travel in waves? So how come we say, ray of sunshine? I keep going, oh wait, this totally looks like a ray. Maybe light doesn't actually travel in waves. Is that just UV light? Wait. Microwaves emit UV rays, don't they? No. Stop. You're digressing again. Come back to it. My eyes move down past my toes and ignore the sun rays or waves, and focus on the challenge ahead. Why am I even doing this in the first place? I have to stop doubting myself. This is a tiny thing, it's just jumping in, that's all I have to do. My toes are starting to ache from holding so tightly to the edge of the rock, yet I grasp even harder, to feel the tinge as it travels nicely from the tip of my toe to the sole of my naked foot, then my heel. And I press down even harder as I close my eyes to enjoy the calming heat traveling up my leg. Just jump in, just a tiny, quick step forward and it will be over, and you will be in the water and out in less than it takes you to decide on doing it. I look around instinctively first, as if hoping someone is there to offer words of encouragement. There isn't. I need to do this for myself. You need to do this for yourself, Martha, you got this. The water is not that cold, and the lake is not that deep. I shiver uncomfortably on top of the rock and look back to see no one again. This is some really deep dark water right here. Monsters hide in deep dark waters. Can I even see the bottom? I think that might be a rock. Or sand. What was that? Was that a fish? I saw silver. Shark. These are shark-infested waters, I knew it. This can happen. I bet years ago a few little sharks got in through a creek somehow, maybe somebody put them in. Yeah, that seems more plausible. Reason with yourself. N-O-R-E-A-S-O-N with yourself, you idiot, there are no sharks, this is a lake. We have to jump. We? You're such a psycho. I actually roll my eyes as if I'm not just thinking to myself and haven't said a word aloud, which makes me even more concerned for my own sanity. Don't let anyone tell you you're crazy. Weird. That was not my voice playing in my head. Don't let anyone tell you you're crazy. That's his voice. He's here. Of course he's here, idiot, he's in your head. But you're in my head, I'm in my head. And you're the only reason that I'm doing this. Am I? He said, in my head, aren't you? I said, and this time, I looked to my right, even though I knew no one was there, because he deserves to be in the real world with me, even if he's not really, he would want me to jump, he always said it, and flooding back came memories of him climbing up a terrifying vertical wall like it was not high enough for him, and him being the first to jump in the water, even when no one thought to jump after him. He didn't care, he wasn't waiting for anyone to jump after. He just jumped. He just jumped. I could just jump. I could just do anything, toes dancing up and down against the warm edge, I can do this. I am powerful. I am woman. I'm about to collapse and die. If the shark doesn't eat me first. I looked over and there he was, in his old red swimming shorts Mom always hated him wearing, and he was ready to jump too. He glanced over and smirked, pulling his body back while his feet remained on the edge. Signaling for me to jump first. He would never have done that. He would have never let you jump first. This isn't him, it's in your head, he's not real. His image quickly vanished in a beige and red smoke and there was nothing I could do about it. I hate you. I know. I hate you too. I looked around again, just in case. No one won.
My eyelids shut the sun out. 2. Wiamadwathies, screw it. 3. The cold envelopes every inch of me. It travels around and through me and in me. I'm newly found. Fresh out of the box. I bet this is how Buzz Lightyear felt the first tea.